Today's topic is three-phase induction machine. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫర్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్, సివిల్ ఇంజనీర్స్, మెకానికల్, computer science and electronics and communication engineering, all the branches need the basics of this three-phase induction machine. They should know the basics of this machine's concept. They will come across a subject called basics electrical engineering. సో దానిలో కూడా వాళ్ళకి ఈ త్రీ-ఫేజ్ ఇండక్షన్ మిషన్ గురించి వస్తుంది. సో ఎవ్రీ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు నో ద బేసిక్స్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ-ఫేజ్ ఇండక్షన్ మిషన్. So for this I will start this lesson. So in this lesson we will like to know about introduction to the three-phase induction machine and the motivation to why should we learn these three-phase induction machines. ఈ three-phase induction machines గురించి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనేది there is a importance for this. We will explain at this point. And some construction features. ఇండక్షన్ మోటార్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, లోపల ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి, అవి ఎలా ఏ మెటీరియల్ తో తయారవుతాయి, సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లెర్న్ హియర్. అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ కవర్డ్ టుడే. So these are advantages of induction machines, applications, and what are the essential parts inside, and what are the different types of induction motors. So these are the main topics we will cover today. So coming to introduction, this is the picture shown a three-phase induction machine. If you see here, so three-phase supply we are giving to the stator. ఈ వైండింగ్ in చూడండి, ఈ వైండింగ్ అనేది ఇట్స్ ఏ స్టేటర్ వైండింగ్ as shown in figure. ఈ వైండింగ్ అనేది స్టేటర్ కి ఇవ్వడం. So this is called a aluminum core. It's a rotor. It's a shaft. So this picture is shown the three-phase, a general view of three-phase induction machine. It's a most common type of AC motor. It is available in both single phase and three-phase. A single phase will be used in domestic purpose. Three-phase is meant for industrial. గా త్రీ-phase ఇండక్షన్ మోటార్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. The great scientist Tesla in 1891 he exhibited a crude type of three-phase induction motor in a exhibition. After decade research అనేది చాలా జరిగి దానిలో ఈ ఇండక్షన్ మోటార్ లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, సో హౌ టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్ అనే రీసెర్చ్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ జరుగుతుంది. So nowadays it is we are involving power electronic circuits to control the speed of the three-phase induction machine. So coming to advantages, these are the advantages. Simple design, it's a reliable in operation, rugged in nature. Rugged means very strong. So atmosphere లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చినా కూడా దీన్ని అంతగా ఎఫెక్ట్ చేయవు. So low initial cost. Initial cost when we compare to a DC machines, అంటే DC machines తో కంపేర్ చేసినప్పుడు సేమ్ కిలోవాట్ రేటింగ్ అండ్ సేమ్ స్పీడ్ రేటింగ్స్ ఉన్న రెండు మిషన్స్, ఒకటి ఇండక్షన్ మిషన్ అండ్ ఒకటి DC మిషన్ కంపేర్ చేసినప్పుడు the cost of induction machine is very less compared to a DC machine, and it's very easy operation and simple maintenance. Why? Because it's a rugged in nature. The maintenance is not required much, and a little bit high efficiency when compared to others. And the speed control, there is a gear control, and the starting of speed control is also a best method. Is also one of the advantages of these three-phase induction machines. Coming to applications, mainly we are using these induction machines domestically and industrially. Domestic గా మనం చూసినట్లయితే మన సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ మోస్ట్లీ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఉంటాయి. రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఫ్రిడ్జ్ వెనకాల మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ ఏ మోటార్ రన్నింగ్ ఆల్వేస్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మిషన్. అండ్ వాషింగ్ మిషన్ లో కూడా ఇలానే వాడుతూ ఉంటాం. అండ్ ఎగ్జాస్ట్ పంప్స్ అండ్ వాటర్ పంప్స్ టు లిఫ్ట్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ టు high level, we are using single phase induction motors only. Industrially we already seen some lift అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఎక్కడెక్కడ వాడినా. So we are using three-phase induction machines, cranes, pumps, lathes, exhaust fans. So ఈ applications of ఈ three-phase induction machines ఒక applications అనేవి vast గా ఉన్నాయండి. Why should we learn these three-phase induction machines అంటే 50% of world's electrical energy is consumed by induction machines. So this is one of the fact, and it's very interesting fact to know the importance of these three-phase induction machines. 50% of world's electrical energy is consumed by induction machines, whatever it is, domestic purpose lo aithenemi, industrial purpose lo aithenemi. So most of the energy consumed by these induction machines. And second fact to motivate us to learn about three-phase induction machines is 80% of motors in industry induction type. 100 motors ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉంటే 80% అంటే నియర్లీగా 80 మోటార్స్ అనేవి ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఉంటాయి. అంటే
we can know the importance of these three-phase induction machines or single-phase induction machines. So these are the factors, these are the facts motivate us to learn about these three-phase induction machines. In the importance ఉన్న వాటిని every electrical engineer, not only electrical engineer, but all the engineers has to know the basics of these electrical machines, especially for three-phase or single-phase induction machines. Okay, let's discuss about the constructional details of three-phase induction machine. This the figure shows the different parts of three-phase induction machine I collected from the internet. So by showing the picture, you can understand better. So I collected from internet. This is the best picture I got. So these are the different parts of three-phase induction machine: fan cover, cooling fan, it's a stator, it's a rotor, it's a bearing, it's a shaft, it's a bearing seal. So these are all different parts available in the induction machine. So there are mainly two essential parts are available. In the two essential parts, one is a stator, which is a stationary part, and second one is a rotor, which is rotating. Rotor is a rotating part and stator is a stationary part. In this figure, we can identify this stator and rotor. This total portion is called stator. So this one is a rotor portion. So a rotor can be inserted inside the stator. So coming to the stator portion, ఈ ఫిగర్ లో మనకి స్టేటర్ కనెక్షన్ అనేది మనకి లామినేట్ చేసి చూపిస్తున్నారండి. హై గ్రేడ్ లో లాస్ ఎలక్ట్రికల్ స్టీల్ లామినేషన్స్. సో ఈ లామినేషన్స్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ని మినిమైజ్ చేయడానికి. సో we will discuss these type of losses, how to reduce losses in detail in the further classes. ఈ టైంలో మీరు just to understand, to eliminate the eddy current losses, we laminate the core. So these are the stator slots available here. So వీటిని stator slots అంటారండి. ఈ slots లో we can three phase windings we can put. It may be internal or external connections. Yes, there are two possible connections, internal and external. ఈ త్రీ ఫేజ్ కనెక్షన్స్ లో వెదర్ ఇట్ మే బి కనెక్టెడ్ స్టార్ కనెక్టెడ్ ఆర్ డెల్టా కనెక్టెడ్. అంటే ఇంటర్నల్ గా మనం పర్మనెంట్ గా స్టార్ కనెక్షన్ అయినా పర్మనెంట్ గా కనెక్ట్ చేయొచ్చండి, లేదా డెల్టా కనెక్షన్ అయినా పర్మనెంట్ గా ఇంటర్నల్ కనెక్ట్ చేసుకొని బయటికి త్రీ టెర్మినల్స్ అనేది బయటికి తీసుకొచ్చేయచ్చు. అలా కాకుండా ఇంటర్నల్ గా స్టార్ డెల్టా పర్మనెంట్ గా కనెక్ట్ చేయకుండా ఆల్ ద 6 టెర్మినల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్స్ అవన్నీ బయటికి తీసుకొచ్చి, అంటే అవి ఆ 6 టెర్మినల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ సప్లై బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ 6 టెర్మినల్స్ ని ఉపయోగించుకొని వీ కెన్ కనెక్ట్ మాన్యువల్లీ వెదర్ స్టార్ కనెక్షన్ ఆర్ డెల్టా కనెక్షన్. అంటే ఆ 6 టెర్మినల్స్ ద్వారా మనం స్టార్ కనెక్షన్ అయితే స్టార్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డెల్టా కనెక్షన్ అంటే డెల్టా కనెక్షన్ అయినా చేసుకోవచ్చు. And coming to the rotor part, is a rotating part as shown here. So rotor gets the energy from the stator by means of induction. That's why it is called a induction motor. The principle of induction motor is nothing but a electromagnetic induction. So this is the same principle we used in the transformer also. So in the transformer, secondary winding gets the energy from the primary through the magnetic core. Here rotor gets the energy from the stator by means of induction. The principle and operation, equivalent diagram, circuit diagram, both are more or less same. That's why this induction motor is also known as a rotating transformer. So transformer is a stationary device, but induction motor is a rotating device. Here stator act as a primary winding and rotor act as a secondary winding. Depending on the rotor, we will classify the induction motors at two types. One is squirrel cage type rotor, another one is wound rotor. What is the difference between squirrel cage and wound rotor? అంటే మెయిన్ గా ఇక్కడ రోటర్ కండక్టర్స్, ఇఫ్ యు సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ద రోటర్ కండక్టర్స్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ విత్ ద షాఫ్ట్. సో ఈ షాఫ్ట్ కి ఈ రోటర్ కండక్టర్స్ కి మధ్యలో ఒక యాంగిల్ ఉంటుందండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యారలల్, so making some angle, and these rotor slots are skewed ante is some making some angle. Why we are skewing means there are mainly three reasons. One is to reduce the magnetic noise, and second one is to provide a more uniform torque, and last one is to prevent possibility of magnetic locking.
Due to magnetic field produced in the stator and rotor, there may be a possibility of magnetic locking. అంటే magnetic locking వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు, మిస్ ఆపరేషన్ అనేది జరగవచ్చు. So that's why to avoid that magnetic locking, the conductors of rotor are screwed with some angle with the shaft. So these are the main reasons. These 3 points are very important. Coming to the wound rotor, we see here there are 3 slip rings available on the shaft. In case of slip ring induction motor, rotor winding is made on the insulator rotor slot with copper conductors. Right? ఈ slip rings ద్వారా we can connect an external resistance. What is the advantage of by connecting external resistance? We can discuss in further. So with the slip ring induction motor, we connect external resistance to the slip ring. Slip rings are also insulated from the rotor shaft. ఈ slip rings మధ్యలో will provide an insulation. Right? These are constructional features of induction machine. Thank you.